Soltar también es una forma de sanar. A lo largo de la vida, vamos acumulando emociones, tensiones, tristezas, frustraciones y palabras que nunca dijimos. Muchas veces creemos que ser fuertes significa contenerlo todo, permanecer en silencio y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero el cuerpo recuerda aquello que el corazón no expresa. Por eso, llorar puede ser profundamente liberador. La risa también puede ayudarnos a recuperar ligereza. Incluso gritar, cuando se hace en un lugar seguro y sin lastimar a nadie, puede convertirse en una manera de liberar una tensión que ya no sabemos cómo sostener. No se trata de vivir reaccionando impulsivamente, sino de aprender a reconocer cuando algo dentro de nosotros necesita salir. Cuando una persona no puede dormir porque su mente está llena de preocupaciones, quizá no necesite obligarse a permanecer en la cama luchando contra sus pensamientos. En ocasiones, el cuerpo necesita movimiento, estirarse, sacudir suavemente los brazos, bailar, caminar o salir a un espacio abierto puede ayudar a liberar la energía acumulada. Otras veces necesitamos llorar sin avergonzarnos, reír hasta sentir que el pecho se abre y elevar la voz en un lugar donde nadie resulte herido. Lo importante es comprender que las emociones necesitan un camino de salida. Cuando no aprendemos a liberar lo que sentimos de una manera consciente, podemos terminar descargándolo sobre otras personas. Aparecen entonces el enojo innecesario, los gritos, las críticas, las burlas, los juicios constantes o la intolerancia hacia personas que no nos hacen daño alguno. Es clave reconocer que hacer daño a los demás no es liberar, es intentar transferir nuestro dolor hacia otro. La verdadera sanación comienza cuando elegimos soltar sin herir. Podemos hablar con honestidad sin atacar o asumir. Podemos poner límites sin humillar. Podemos llorar sin sentir vergüenza. Podemos pedir ayuda sin considerarnos débiles. Podemos alejarnos por un momento antes de reaccionar. Podemos respirar antes de responder. Soltar de una manera sana requiere práctica, conciencia y amor propio. También requiere compasión, porque muchas de las personas que reaccionan con dureza están luchando con emociones que nunca aprendieron a expresar. Eso no significa justificar el daño, sino comprender que cada ser humano necesita encontrar una forma más amorosa de relacionarse con su mundo interior. La vida no nos pide que carguemos eternamente con todo lo que nos ha sucedido. Nos invita a sentirlo, comprenderlo, transformarlo y cuando llega el momento, dejarlo ir. Soltar no significa olvidar. Significa decidir que aquello que ocurrió ya no gobernará nuestra paz. Significa abrir espacio dentro del alma para que entre en el descanso, la claridad, el perdón y la esperanza. Que cada lágrima pueda limpiar, que cada respiración pueda aliviar, que cada palabra consciente pueda sanar. Y que aprendamos poco a poco a liberar nuestro dolor, sin convertirlo en el dolor de alguien más. Porque soltar con amor también es una forma de volver a nuestro verdadero ser, ese que no lastima y que trata de enfrentar la vida desde la empatía hacia su propio ser y hacia los demás. Letting go is also a form of healing. Throughout our lives, we accumulate emotions, tension, sadness, frustration, and words we never spoke. Many times, we believe that being strong means holding everything inside, remaining silent,
and continuing forward as though nothing had happened. But the body remembers what the heart does not express. That is why crying can be profoundly liberating. Laughter can also help us regain a sense of lightness. Even screaming, when it is done in a safe place without hurting anyone, can become a way of releasing tension that we no longer know how to carry. It is not about living our lives reacting impulsively. It is about learning to recognize when something within us needs to be released. When someone cannot sleep because their mind is filled with worries, they may not need to force themselves to remain in bed, struggling against their thoughts. Sometimes, the body needs movement, stretching, gently shaking the arms, dancing, walking, or going outside into an open space can help release accumulated energy. At other times, we need to cry without feeling ashamed, laugh until we feel our chest open, or raise our voice in a place where no one will be harmed. What matters is understanding that emotions need a path through which they can be released. When we do not learn to release what we feel consciously, we may end up unloading it onto other people. This is when unnecessary anger, shouting, criticism, mockery, constant judgment, or intolerance toward people who have done us no harm may arise. It is essential to recognize that hurting others is not a form of release. It is an attempt to transfer our pain to someone else. True healing begins when we choose to let go without causing harm. We can speak honestly without attacking or making assumptions. We can establish boundaries without humiliating others. We can cry without feeling ashamed. We can ask for help without considering ourselves weak. We can step away for a moment before reacting. We can breathe before responding. Learning to release our emotions in a healthy way requires practice, awareness, and self-love. It also requires compassion, because many people who react harshly are struggling with emotions they were never taught how to express. This does not mean justifying harmful behavior. It means understanding that every human being needs to find a more loving way of relating to their inner world. Life does not ask us to carry everything that has happened to us forever. It invites us to feel it, understand it, transform it, and when the time comes, let it go. Letting go does not mean forgetting. It means deciding that what happened will no longer govern our peace. It means opening a space within the soul so that rest, clarity, forgiveness, and hope may enter. May every tear cleanse. May every breath bring relief. May every conscious word bring healing. And may we gradually learn to release our pain without turning it into someone else's pain. Because letting go with love is also a way of returning to our true selves, the part of us that does not seek to hurt others and that strives to face life with empathy for ourselves and for those around us.